order to help the spread of the agent within the surrounding tissue. Regarding the needle used, you can use 23 or 25 gauge needle. And the beveled part of the needle has to be facing towards the glue. The volume injected is up to 10 milliliters in peribulbar anesthesia and up to 4 milliliters in retrobulbar anesthesia. Regarding the needle's direction, it is directed vertically at the junction between the outer 1/3 and inner 2/3 of the lower orbital rim. The needle is passed vertically at this point until the orbital floor is reached and the bone head is filled. Then, the needle is directed upwards and medially at about 45 degrees to penetrate the muscle cone behind the eye in cases of retrobulbar anesthesia. In peribulbar anesthesia, the needle is directed mildly upwards and medially and kept outside the muscle cone behind the eye. And now let's see the technique. In this case, peribulbar anesthesia was given. First, the needle is directed vertically until a head of bone is filled and then upwards and medially. Aspiration was done to make sure that you are not injecting inside a blood vessel. The anesthetic agent was injected and you can notice ptosis occurring at the same time. And then start doing massage by making pressure until the tips of your fingers will blanch. Count for 10 seconds while doing the pressure and release for 5. This massage is very important to release any retrobulbar positive pressure and to help the anesthetic agent to diffuse within the surrounding tissue. And as partial echinacea occurred, giving augmentation was decided. Then the bupivacaine hydrochloride injection, that is anamine 0.5%, and if required, one can also add the hyaluronidase injection 1500 international unit. The procedure is we have to mix 2 cc of xylocaine with the hyaluronidase and then withdraw 1 cc from it. As shown in this video, I am mixing 2 cc of xylocaine with the hyalase or hyaluronidase 1500 international unit. Now I am withdrawing 1 cc from it. Now I again adding to this around approximately 3 cc of the xylocaine, and it is added with this anamine or bupivacaine 0.5%, approximately 2 cc. Thus our 5 cc of anesthetic mixture is ready to inject. Now we will see the actual procedure. Patient eyes are anesthetized with paracaine eye drop. Patient is instructed to look straight in primary gaze. Now the first lower lid block is given. Lower 2/3, that is medial 2/3 and lateral 1/3 junction point is palpated and gently the block is given. Needle is directed backward, posteriorly and downward. We have to make sure that the needle is not in any major blood vessel, so we have to withdraw it. If there is no blood, we can slowly push the anesthetic solution. The same procedure is repeated on the right lid. Patient is again asked to watch at the ceiling, keep the gaze in primary position. The anesthetic is injected. Now gentle ocular massage is given. Before that we put the Apadi eye drop, that is povidone iodine 5% eye drop, and then gentle ocular massage is four cotton balls. One is kept dry there, one swab stick, and the eye is kept closed and starting from the central area, the lid margins, lashes, upper lid, lower lid, and circumferentially we will go from center to periphery to cleaning the entire eye and skin around that. So the painting area covers the bridge of the nose, the malar area, the temple, and the brows, and up to the hairline in the forehead. And he'll discard that and he'll take the second one and the third one. After that, they're going to wash the eye using the solutions, which is kept there. That is basically a 540 ml ring lactate solution to which we have added 50 ml of betadine, which makes it 0.5%. The 5% becomes 0.5%. This can be used for a couple of days' time for series of patients. The patient is not supposed to touch the eye after cleaning. He would have been given instructions for doing this. He's going to clean, an assistant will pour the solution, ring lactate solution containing 0.5% of betadine into the medial canthal area, the lower lid, lower fornix, and he'll move the upper lid up and down in the natural eye movement position, eye movement
he'll do that so that any floating particles, oils, drops, tears, meibomian secretion will come out. There's no pressure applied on the face. It's gentle, natural movements. The eye has been anesthetized before doing this, so patients won't have any sensation. At the end of it, he'll take a dry cotton swab and clean it up. Only once. He's not going to repeat that. Thank you. Hold the drape with your hand that correlates with the eye you're going to operate on. If you're operating on the right eye, hold the drape with your right hand. If it's a left eye surgery, hold the drape with your left hand. This keeps things in order during the hustle and bustle of your surgery day. The blue band of the fluid containment pouch needs to be by the patient's ear. With the opposite hand, hold a sterile cotton tip, Wexel, a sterile paper from the drape, or draping scissors. Step 3. Inspect the adhesive portion of the drape. The adhesive portion may be small and circular, and sometimes it's large and rectangular. Assess where the eye will ideally be positioned. Create a fold where you expect the medial canthus to be. This will ensure proper centration of the adhesive. It will also create rigidity in the drape, which will help you position it properly within the eyelids. Step 4. Ask the patient to open their eyes, both of them, and without moving their head, they should look downwards towards their toes. With the opposite hand, hold your sterile instrument or your sterile object, whether it's the cotton tip, Wexel, use that instrument to hold the upper lid up as the patient looks down. Do not come down on the eye from above, as it will make the patient flinch. It's best to bring the drape from the side. Start temporarily. Bring the drape over the eye. With the drape, retract the lower eyelid down. The drape rigidity from the fold is helpful here. After you retract the lower eyelid inferiorly, rotate or roll the drape superiorly over the upper eyelid. And don't unfold the drape quite yet. Before you do that, press down on the adhesive portion of the drape to make sure it has completely opposed the underlying skin. Then unfold the drape. Step 5. Grab the drape scissors and eyelid speculum. Cut a slit through the drape, but make sure you are watching the tip of your scissors so that you don't accidentally scratch the cornea. When you are over the cornea, make sure you are tenting the drape up and away from the cornea so that you don't accidentally scratch it. But don't tent it up too much because you don't want to remove the adhesive drape from the eyelid skin. Placing some BSS within the slit can help protect the cornea, and it also helps the scissors glide through the adhesive. After the slit has been created, open the eyelid speculum just slightly wider than the interpalpebral width. Next, pull away one of the eyelids, slide in the lid speculum in a manner that causes the drape to fold over and around the eyelid margin. Now repeat for the other eyelid. Then you can adjust the tension of the speculum to open the eyelid as much as necessary while maintaining patient
parallel to iris. একটু ডিপ্রেস করো লিম্বাসের ওই জায়গাটা যেখান থেকে ব্লু বেরিয়ে আসবে সেটাই তাহলে আর জল দিবি ছড়িয়ে দিন ছড়িয়ে দিন মাথা নড়বে না নড়বে না প্রেস লেফট হ্যান্ড দিয়ে প্রেস করুন লেফট হ্যান্ডে প্রেস করছিস না ঠিক আছে ওটা তুই নিয়ে আয় ওখানটায় শেষ করার আগে আমাকে দিস দেখি ওপরের দিকটা তো ফ্ল্যাট করবি না আরেকটু ছাড়বি আরেকটু কাছে আর আসবে না এদিকটা আরেকটু বাড়াতে একটু জায়গা আছে অনেক
गोल्डन रिंग देख ली वो अभी ना देखा है अरे वो वीडियो नहीं देखा गोल्डन रिंग देख এটা কেন হলো রে বল তো কেন हुआ देख चलो এটা বিকো ছিল নাকি রে মনে হয় বাইরে চলে গেল কি এটা বিকো কি বুঝতে পারলাম বড্ড নিচে করেছে সাইডে আর করবো কেননা এখানে তো বসে মেকানিক্যাল ডিসঅ্যাডভান্টেজ পুরো মার্জিনটা দেখেছিস দেখতে পাচ্ছিস কি ওইটা তো এমনি তুমি তো আচ্ছা তুমি এবার একটু ট্রাই করো তাও একটু চেষ্টা কর হ্যাঁ বেশি ইয়ে তুই আগে ভালো করে দেখে নে যে কোন জায়গায় ক্যাপসুলের ডিস্ট্রিবিউশনটা কীরকম ক্যাপসুলের ট্যাগের ডিস্ট্রিবিউশনটা বুঝেছিস এই জায়গায় কিন্তু অনেকটা এটার উপরে এটার উপরে এবার ডিরেকশন তো চেঞ্জ হবে তুই যেমনভাবে দোকানে কেমনভাবে দেখেছিস এবার এইরকম হবে হ্যাঁ এবার এইরকম হবে তাহলে এইরকম হবে এবার এরকম হবে এটা নিয়ে ধরে ভাটিয়ে দিবি তো দাদা তুই কিন্তু ধরছিস এবার তো এইরকম হবে McPherson ফাইবার ঠিক আছে ডিসকো দাও তারপরে দেখা যাবে মানে হ্যাপটিকটা আইসে নিতে দাও হ্যাঁ আইসে নিচে আছে যদি প্যাকেট আছে ঠিক আছে দাদা ওটা দিয়ে আরে না ব্যাগেই আছে সাহস করে এইরকম যদি তোর মুভমেন্ট হয় হাতে মানে একেবারে স্মুথ তবে দেখবি কোনো ইয়ে হবে না
সেটা নিজেই দেখবি যে ওটা ব্যাগের মধ্যে, মানে এখন তো ব্যাগটা তো ডিসঅর্গানাইজড হয়ে গেছে, বাট স্টিল এই হ্যাপটিক দুটো কিন্তু ক্যাপসুলের নিচে, মানে নিচে কন্টেনের নিচে আছে। দুটো কেসে কি এরকম হতো ছাড়া ইয়েটা আসে কি করে স্পেকুলামটা? হ্যাঁ, এরকম উঠে রয়েছে, আটকাচ্ছে না ঠিক খাঁজে খাঁজে। এয়ার দে, এয়ার দে আর রুম ভেন্টিলেশন থাকে। ও ডেন্সিটি নিয়ে আলাদা মতো থাকে, তখন তো বুঝতেই পারবি যে এটা জল আর এখান থেকে একটুখানি হোল প্যাটার্ন। হ্যাঁ, দুটো আলাদা ডেন্সিটির জিনিস। তুই যদি ধর গ্লিসারিনের মধ্যে জল দিস, তুই কিন্তু বুঝতে পারবি যে কতটুকু গ্লিসারিনের কতটুকু জল আছে, এরকম টাইপের। আর এছাড়া তোর যদি ব্যাগের মধ্যে ঠিক কিনা দেওয়ালে আগে দিয়ে দেয়, নড়িও না নয় ও কোথায় নিচ্ছে কিন্তু লাগে। আরো কর্নার এনে দেওয়া, আরো এই যে এইবার তোর এফেক্টে দিল, বুঝেছিস? একদম ভিজিবল হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে। সুন্দর লাগবে না।
रिलीज देना पड़ेगा, पिपिल छोटा है कंपेयर टू लेम्बस छोटा है तो ताज़ा रिलीज देना पड़ेगा। पिपिल मार्जिन टू कंट्री पिपिल छोटा है, हाँ हो सकता है। स्मॉल इज वेरी बैड, इससे बेटर है कि इसको थोड़ा बड़ा करनी है एकदम मुझे। बड़ा कर बड़ा कर ম্যাম স্যার বড় ম্যাম করেছে একটা রাউন্ড, আমি সেকেন্ড রাউন্ড বড় করছি। हाँ मैम हो गया ना इधर। ठीक है अब देखो ना हाइड्रो करो, देखा जाएगा उसके बाद। थोड़ा कोशिश है ना, छोटा है तो थोड़ा सा ठीक है।